As you probably guessed, DNS addresses are also called after this DNS service, right? Similarly to IP and similar to MAC. IP, as you know, it is a protocol, and IP address is called after this protocol. So similarly, DNS addresses are called after DNS service. So what's going on here? So DNS here is actually I will turn on uh, the laser. Okay, it's here. So DNS helps to provide human-friendly host names. Actually, we could live perfectly without DNS. What does this mean? We can use IP addresses, and in principle, it's enough, right? It's sufficient to use IP addresses. But humans need a way to better memorize addresses. HSE.ru, CNN.com, etc., etc. So we need human-friendly addresses. But uh, computers still work using IP addresses, and we need a way to map DNS addresses to network addresses, that is IP addresses, similarly as we map IP addresses to ARP addresses. But if we map ARP addresses to IP addresses and vice versa in local network, DNS has much scalar problems, right? Because so it works for all internet, right? Because if we use MAC addresses only locally, there are much more problems with the DNS addresses because they're used for internet. And DNS, special service, it's much more complicated than ARP. And domain name service helps to distribute administrative responsibility first for assigning unique names, right, with the same hierarchy level. What does this mean? This means that no other names, for example, with CNN will be here at the top level domain like com. Right? DNS is used for internet, so there is a one type of DNS service, right? Internet wide, and we also can have private DNS service which we can deploy within our institution. It's a widely accepted practice, so and it's possible because many DNS servers are open source, for example. So okay, with this lecture we will finish actually the addressing, right? And we will have the complete notion about addressing in computer networks, right? Because we've covered MAC addressing, we've covered IP addresses, and today we're covering DNS addresses. And now, after this lecture, we will be able to understand the whole addressing, which is used by TCP/IP stack. Okay. So, domains and subdomains. Actually, domains and subdomains look like a tree. And so, what you probably did not know before today is that this tree has a single root, right? This root is represented by a dot, right? Just a dot. Here it is. It's red. So, and because we have dot, complete domain name consists of a dot at the end. So if we write mail.google.com, web browsers and other software allows us to omit dots at the end. But
Actually, the full or a complete domain name includes, right, this dot at the end. Short domain name is just some word without a dot. And actually, relative domain name is a domain name which is not complete, but it has several domain names in it, separated with dot, right? So, uh, domain is actually uh, any allowed combination of symbols. Why allowed? Because you don't allowed to use arbitrary symbols, for example, asterisk or slash, because they are reserved, or dot, it is also reserved. So uh, usually alphanumeric symbols are used for domains, right? And a domain is actually a namespace for subdomains, right? Because they have common major name part. So we have levels for domains. The domains that are in the dot namespace, actually, which are children of our root domain, are called first level domains, or TLD, another actually name for them, top level domain. All of you probably know a lot of top level domains, right? The most popular are com, org, io, etc., etc. These top level domains are managed by a special organization, ICANN. It's called Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. And this corporation, right, manages the root domain and countries and different types of organizations. What does this mean? This means that uh, root, actually first level domains can have generic meaning. For example, com, it's a commercial organization, right? Or IO, it's some startup or something like that. But there are also top level domains for countries, as you know, RU, so UK, Australia, US, etc., etc. These domains are also managed by this corporation. So country codes, to be complete, so in my narrative, so country codes are not arbitrary, right? And they are standardized by this ISO standard 3166. Then second level domains go, right? And these second level domain have much more variability than first level domain because they're not managed by ICANN. And third level domains, fourth level, etc., 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 right? Generally, you can't register a first level domain, right? As a physical party or but because they are strictly reserved, right? They are planned, but you still can register second level domain, and you may create a lot of subdomains. If you register even a second level domain, you have a right to create arbitrary number of subdomains, and not only of third level but also fourth level. For example, if you registered draw, right, draw IO, this means you can register so I mean X, right, and will be draw IO, X dot draw IO. You may register Z dot X dot draw dot IO, etc., etc. So it's possible. So what else? Early times, when there were not so many domains, so
each machine had a way, and it still has this capability to store IP to domain mapping. So in a local file, right? In Windows, this local file is named hosts.txt, and in Unix-like systems, it's located somewhere at etc. hosts, something like that. So it still has a priority over a DNS server, right? Because first, when a DNS name is resolved, so a mapping between a DNS name and IP name is called DNS name resolution, right? And when a DNS name is resolved, operating system first contacts or checks this file, right? And the example is pretty straightforward. What's this IP address stands for? Why it is important, and what are the peculiarities of this IP address? Who remembers? Who can tell us? Guys? So it's a loopback interface, right? If you type this interface, this means that if you send a packet, it will go to this local machine, right? If you send the packet, it it goes to your machine. It doesn't go to the network, right? And local host is just a synonym, and it's used primarily for testing. For example, you used this address when you tested your application for task 2. It's very convenient to test your application locally to be sure it works. And then you just change IP address to remote address, for example, to an IP address of a virtual machine in a cloud. And so your application should work with that IP address, right? And for testing purposes, it's a very easy and very convenient way. So the same is here. Uh, I so executed this command cat etc. hosts cat just prints the contents of a file, and these two domain names also point to this loop back in it's actually interface, right? Um, because this is a virtual machine provider, I executed this command in a virtual machine on a VPS, which I own, and this is just an address, a DNS address of my machine, right? But time so to so time passed, right? Internet was growing, and that files were not enough to efficiently resolve DNS names. And people invented DNS servers, which are high performance tools, high performance software, uh, which are fully dedicated just for resolving DNS names. So you may now think, wow, it's easy to resolve DNS name. It's just you receive a DNS name and just you output an IP address. So if we are talking about this simple file, yes, it's easy. But wait a bit, we will go to the other slides of our lecture, right? And till the end of this lecture, you will think, yes, at the end of this lecture, you will not think that it is easy, because DNS protocol is very complex, and um,
a lot of capabilities are implemented for DNS protocol. So, first of all, DNS server is not designed to work alone because it can't know everything about everything, right? This means that DNS servers are geographically distributed and they communicate with each other. So, moreover, DNS servers are hierarchical. So, as you probably guess, the hierarchy resembles the hierarchy of DNS names. So, DNS servers are responsible for their zones, right? Here, each serves a DNS zone. So a DNS server is responsible for a particular namespace. You can think of a zone as a namespace, right? And a single DNS server typically doesn't know everything about everything. And DNS servers are configured using zone files. This means so you can establish some similarity between hosts.txt, but certainly it's much more complex than just hosts.txt. Here, DNS zone is a subset, right, of the hierarchical DNS namespace. But often DNS zone is just a single domain, and this simplifies these zone files, right? DNS client is called a resolver, and operation is called domain name resolution. So, and I will repeat some key phrases in Russian, right? Because it's important. So what just I told about, о чем я только что сказал, что DNS-сервера, они иерархические, да, они не могут знать все обо всем, они коммуницируют друг с другом, они обслуживают определенное подмножество иерархического пространства имен, это называется зоной. Обычно в файле зоны прописан только один домен. Клиент DNS называется разрешитель, да, и операция разрешения доменного имени. So we've told about that before. And one of the most popular DNS servers is Bind9, Berkeley Internet Name Domain, right? It's open source and it's very old and still actively maintained, right? It's a noticeable fact that originally it was designed in the early 1980s, right? It's 40 years this bind software is maintained, developed, improved, deployed, tested, etc., etc. So, and this is a very famous institution where it was developed. It's a University of California, Berkeley. So you may download this thing and look on it. Okay. Now, so we're starting to cover some details about the domain name service. So, and from this slide, you will probably not think of a DNS operation as a simple operation that just maps a string with a DNS name, right, to IP address. И вот мы начинаем рассматривать, соответственно, уже детали DNS, работы DNS. И наверняка вам уже перестанет казаться, да, что DNS разрешение адресов простая операция, да, отображение строки в IP-адрес. So let's look
on the DNS zone file. First of all, it's a text file. So why it's a text file? So for the main reason, it's a text file for administrators, for system administrators. But nowadays, many operations are automated, but still it's a text file such that a domain administrator can look into an automatically generated, for example, text file to track problems or to modify this text file or for whatever reason. So just to make it easier to manage this complex system, right? A human readable format. A text file is a human readable format. So it's not just design of a university, for example, a University of Berkeley, right? It has specifications, so that means it's standardized. So if you would like to implement a DNS server, you have to follow certain standards, certain international standards, such that your DNS server should comply to these standards. Otherwise, it wouldn't work, right? So there are two standards at least. RFC 1035. You remember, so what RFC stands for? Do you remember? What does RFC stand for? I will help you. RFC, request for, who will continue? For, oh, chat, Google. No, commands. Request for commands. Thank you, Naveen, but don't be afraid to turn on your microphones. So we have very calm lesson. So feel free to talk. So it's okay. So and RFC 1034. These RFC standards have sections, right? For example, section 5, section 361, that are devoted to the description of DNS zone files. So DNS zone files is full of resource records, right? So RR, resource records. We will abbreviate resource records with RR. So actually it's a small database, but in text format, full of resource records, right? Resource records have these fields: name, time to leave, record class, record type, record date. So they have also a special syntax, and we will briefly cover this syntax. So the purpose of these resource records is to map an IP to a domain name or to other resources, right? Which resources we will also learn during this lecture. So let's start covering this. So it's actually, you may think as a set of objects, right? A zone file, a set of objects, resource records, right? Ресурсная запись, right, in Russian. So here is the structure or the components of our resource record. So name, here it is, name. We have three types of names, or we have three ways
how to specify a name for the resource record. The first the first type of a name, according to the syntax, is absolute. Absolute name ends in a dot and is taken as complete. So this means that if I write mail.google.com, this name is not absolute. But when I write mail.google.com, this is an absolute name. It should end in a dot, right? Должно заканчиваться точкой. Да, вот здесь вот эти правила как раз строгие. Это уже не для обычных пользователей, да, то есть это DNS-сервера, по сути дела, которые предполагают наличие квалификации у вас, да, то есть знаний вообще, как формируются адреса DNS имен. Поэтому здесь уже от вас требуется первое знание, да, хотя бы, что нужно точку ставить в конце. Otherwise, it's not absolute. So you can specify nothing here, right? For example, blank. This means that this resource record here, right, inherits the name field from the previous record, right? Just this name is the same name as the previous record. And relative, this means that does not end in a dot. For example, mail google.com without a dot at the end. This is the actual domain name, right? Is the and in this case, DNS server infers the DNS name. То есть он выводит имя DNS, вот как если у вас язык, допустим, JavaScript не имеет не строго типизированный, вывод типа происходит. So the same relatively, да, похоже и здесь. Вы указали относительное имя, DNS-серверу надо построить абсолютное имя. How it's done? The actual domain name, it has absolute domain name, is the concatenation of the relative part, so which you have specified here. Examples follow. Примеры будут сейчас дальше. So, and the concatenation which you specified in origin include or is an argument to the master file. So, то есть это конкатенация того, чего вы здесь указали, с переменными, for example, origin, include, etc. Here it is, origin, by the way. So here actually the file is structured. So DNS zone file. So for example, it can contain commands, right? Commands, so follow after a semicolon, right? Here is the origin domain name, right? For example, you specify a zone file for your newly bought domain. For example, you've just bought a domain draw.io, right? And you specify, so here in origin, draw.io. And if you specify, for example, X here, right, somewhere here, this means that it will be concatenated with this origin, x.draw.io, for example. You can include other auxiliary files. Here are two types of resource records we've just covered. The first type, when you specify relative or absolute domain name, and then other parts RR of the resource records follow. Here they are. Or when you do not specify a domain name, right, and then still you follow other resource records. And usually commands are a good way to note what's happening here, right? What's the purpose of this resource record? So let's go ahead.
What's RR? RR, so actually the other part of the resource record, the remaining part here. TTL record, class record, type record data, but you can interchange TTL and class because TTL is an integer value and class is a string value, right? So you can exchange class TTL or TTL class, and then you follow type and record data. So what's next? TTL. Here, TTL. Also, there are two types. How to specify a TTL. Well, TTL, do you guess, did you already guess what does this mean? Please feel free to turn on the microphones. No ideas, guys? So TTL, time to live. So what does this mean, time to live? This is a certain amount of seconds, for example, right? Or days or weeks, during which this resource record must be cached by a resolver, right? The reason is very simple, да, то есть TTL, время жизни, то есть это сколько эта запись должна быть, какое время закэширована клиентом, да, то есть резольвером. Возможно, вы уже поняли, вот когда мы работали с облаком, да, у нас было такое длинное DNS-имя. И внимательные из вас, скорее всего, заметили, что самое вот нижнего уровня имя, то есть которое стоит левее всех, да, вот я сейчас скажу, как оно называлось. Оно называлось, по-моему, Networks, сейчас, 2021. Вот где-то оно у меня здесь. Да, вот оно. Да, сейчас я вам в чат его скину. Чат. Вот наше доменное имя, вот оно в чате, да, которое мы использовали, когда мы подключались к облаку. Обратите внимание, там написано, вот получается верхний, самый уровень домена, да, это ком, первый уровень, да, который управляется ICANN организацией. Дальше Microsoft купила под домен второго уровня Azure, да. Потом она развернула уже независимо от ICANN организации Cloud App под домен, да, третьего уровня. Потом четвертого уровня тоже без всякой ICANN с помощью своих DNS-серверов развернула West US. Это означает западное побережье США, дата-центр. А потом обратите внимание, Networks 2021. Значит ли это, что Microsoft знала о том, что в высшей школе экономики будет курс компьютерной сети в 2021 году? Наверное, не знала. Соответственно, этот поддомен уже самого нижнего уровня динамически был создан, да, то есть он не существует все время. Вот сейчас, если вы попробуете пинг какой-то выполнить или еще что-то, у вас не получится, потому что этот поддомен исчез. Да, как только я удаляю кластер из виртуальных машин из облака, этот домен я тоже удаляю. Да. Получается, эти домены возникают и исчезают произвольно. Тогда возникает вопрос, мы же обращаемся к поддоменам и вообще по DNS-адресу логически, но нам нужен же IP-адрес после того, как мы ввели, да, вот DNS-адрес.
А IP-адрес выдается тоже динамически для этого домена, да, то есть для Network 2021, вот 4, сколько тут, 301, да. И получается, каждый раз, когда я разворачиваю сеть из виртуальных машин, да, вот кластер, который мы работали, выделяется новый IP-адрес. И в DNS-сервере, да, автоматически у ажура, да, создается ресурсная запись, да, для вот этого вот как бы имени подсети, да, назначается IP-адрес и говорится, что, допустим, хранить, кэшировать вот это, ну, на протяжении там, допустим, часа, да, ну, примерно. После истечения этого срока нужно будет опять обратиться к DNS серверу, затем, чтобы это нужно будет обратиться к другому IP-адресу. И второй вариант, вообще исчезло это доменное имя. Да, вот так вот. Поэтому TTL, time to live, нужно для того, чтобы обновлять, да, периодически соответствие DNS имени, да, и IP-адресу, то есть очищать кэш. И, соответственно, TTL второе введено для того, чтобы не постоянно бомбить DNS-сервера. Да, то есть обратился к DNS-серверу, и какое-то время это должно быть, соответственно, закэшировано. Окей. So, there are also two ways to specify TTL. It's blank. This means that it defaults to global TTL specified at the top of the zone file. Example follows, and a certain number, right? And it's a concrete number, how long a resource record can be cached, right, before it should be discarded by resolvers. And resolver is a client. Resolver это клиент. Then record class here, right? It goes first or second after or before TTL. There are actually several record classes. The first and the most used is the internet system. The other is the chaos system. Internet system is used nowadays. Chaos system is actually a kind of computer or so architectural archaeology, да? Система хаос – это как бы археологическая уже система, она не используется, но ее следы как бы исторически вот здесь остались. Да? То есть она везде присутствует, ее тип, но она практически не используется, она ушла в небытие. So, поэтому везде практически, где вы будете встречать record class, you will always see in, right? Internet. So we have other two types which we did not yet cover. This is type and record data, our data. So record type. There are a lot of record types, right, in DNS. So record type specifies the type of the resource in this resource record. Тип ресурса, right? The list is also standardized, то есть этот список тоже стандартизирован. RFC 1034, and it's not complete, то есть это не полный список, это вот самое распространенное то, что вы можете увидеть. Остальное уже не так, конечно, но тоже используется. So, first, record type. Examples follow. Да, примеры будут сейчас, не переживайте. So, record type. First, SAW. The start of the zone authority. So, example, I will show you the example. This is one of the key
record types the start of a zone authority. I will show you. If I have record type A, right, this means this is the mapping between the DNS name and a 32 IP address, IP version 4. То есть вот эта запись A, то, чего нам нужно. Это как раз отображение IP-адреса версии 4 и DNS-адреса. So, то есть вот оно где сидит. So, what else? CNAME. We can also have CNAMEs. This is a canonical name of an alias. It's also a domain name. Тоже покажу. То есть CNAME вы хотите задать псевдоним. То есть несколько доменных адресов указывают на один и тот же адрес. Это с помощью CNAME делается. Email exchange for the domain. На вашем сервере работает почта. А какой же IP-адрес, да, у вашей почты? Или другое DNS-имя, куда я должен обратиться, чтобы вам почту отправить. NS, the authoritative name server for the domain. So also a host name, a record data. Right? What does this mean? This is a name server. Name server DNS, so буква D здесь как бы опускается, да, и говорится, что это адрес DNS-сервера, который ответственный за ваш домен. So examples. Let's look at the examples. It might be more clear when we look at the example. So this is the example. Let's start from the first line. Semicolon, as I told you, denotes a command. So this is a command. The whole file is for the domain called example.org. То есть весь этот файл зоны для домена example.org. Да? То есть какой-то вы копили себе домен example.org, и вот для него как бы запись. Ну, чисто гипотетическая, да, то есть это не, естественно, не, как скажем, реально, right? So here is SOA, right? Let's look here. So the start of zone authority. Now let's look here. We should have name. Что у нас должно там быть в каждой resource record? Name, TTL, record class, record type, record data. Domain name. By the way, TTL, this is the global TTL, right? Да, это глобальный TTL, да, по сути дела. Нигде он не указывается, обратите внимание, значит, везде TTL у них одинаковый. Then what follows? Domain name. Here is the domain name. Please pay attention to the dot. This is absolute name. Type in internet. No TTL because it's specified here globally. Then SOA. And everything that follows is the contents of the SOA. То есть все, что следует дальше, это содержимое записи SOA. То есть рекорд записи. First of all, who is responsible for this domain name? Кто ответственен вообще за этот домен? То есть у кого вообще оригинал вот этого файла лежит? rootservice.net, абсолютный путь. Обратите внимание, dot. So then the email of the administrator, email администратора, чисто фиктивный здесь, никогда практически не используется на практике, right? And then what follows next? So serial number of this domain, right? When you buy a domain, you're assigned a serial number. And the serial number can change, right? Refresh after 3 hours. If I couldn't perform an operation, retry after 1 hour. Expire after 1 week. Minimum TTL of 1 day. So, как вы думаете, зачем это надо?
Okay, before answering this question, let's look at the remaining part of this file, right? Чтобы ответить на вопрос, давайте сначала default values. Thank you, Evgeny. Not these are not default values. Well, let's look at the remaining part of the file. So, name servers for this domain. Who can resolve this domain? Who is responsible also for this domain? This domain can resolve this one and this one, right? By the way, please pay attention about certain weird domain names. AEL rootservers.net. In a couple of slides, we'll see what does this mean. Через несколько слайдов мы посмотрим, что это значит. То есть это name service internet. TTL нет, а name нет, значит name такой же. So it inherited from the previous record, наследуется от предыдущей записи. TTL отсюда берется, а дальше вот пошли комментарии. Right? Then, if I would like to send you email, so what mail server I should use? Imx, right? 50 mx1 mail.com. So this is the mail server. So I would like to use. 50 is the priority. 50 это приоритет. То есть все, что следует вот после имени TTL, типа и значит вот этого, да, record type. Дальше уже здесь может быть больше одного значения. Вот больше одного значения. И вот 50 пробел, обратите внимание, да, дальше значение. So, the priority. So, а теперь самое то, что нам важно, да, обычно. This is the complete name, да, вот полное имя опять доменное. Ну, его можно было не указывать, да, но можно было наследовать. So, what's here in internet time to live? Here. A. IP. This is the real IP address of this domain name. Наконец-то, вот, мы дошли до отображения доменного имени в IP-адрес. Бывает еще 4A, AAA, IP версия 6, да, то есть тут будет гораздо больше адрес. Теперь смотрите еще, что здесь есть. www. Это относительное имя. Мы встречали пустое имя, абсолютное имя, вот первый раз, вот второй раз. А вот относительное имя. Как оно строится? Всегда нужно DNS-серверу знать, что абсолютное имя. Поэтому берем вот это. Concatenate with this name. Да? И конкатинируем с вот этим именем. То есть мы конкатинируем www.example.org. And here is CNAME and the same IP address. Вот оно CNAME и точно такой же IP-адрес. Оказывается, so it turns out that when you write example.org or 3W example.org, if you write HSE.ru or 3W HSE.ru, whatever, right? This means that you use the same IP address and the same server. То есть это значит, вы используете тот же IP-адрес, обычный, тот же сервер. То есть www, ну, красивая приставка просто, да, обычно. Но технически мы можем отобразить ее совершенно на другой адрес. Да? То есть, видите, для нее абсолютно другой, так как, скажем, можно задать IP-адрес. So, итак, смотрите, что у нас есть. У нас есть вот запись in A, right? И вот запись so. So, when resolver resolves
the DNS name, it gets this record type. То есть, когда мы резолвим, то есть клиент обращается, мы получаем вот этот тип записи. Мы получаем IP-адрес, мы получаем TTL, сколько его хранить в кэше. Да? Все. А зачем вот это тогда? So, what's the purpose of this thing? Подсказка. DNS-сервера коммуницируют друг с другом. Ну да, я так понимаю, что записи вообще-то хранятся в одном месте, вот, ну как бы таком каноническом, то есть на одном каком-то сервере. Вот, а Андрей, остальные... вы губы шевелятся. Сейчас, а я ничего не слышу. Это либо у меня со звуком. Алло? Алло. Мне слышно. Да, ну в общем, повторяюсь, я так понимаю, что хранятся записи на каком-то каноническом сервере одном, а остальные сервера как бы их периодически как бы запрашивают и обновляют, и, ну, может быть, по цепочке передают друг другу. Вот, соответственно, вот эти всякие TTL, это как бы насколько часто обращаться к этому каноническому серверу, там, как, типа, как ретрается, там, ну и так далее. Почти правильно, да. Поправки какие? Во-первых, TTL здесь не только указан в SOA, да, здесь тоже, в принципе, хотя его нет, но он здесь тоже TTL указан, да. И второе, поправка небольшая, канонические серверы, не только канонические серверы, то есть любые DNS-серверы могут друг с другом общаться. То есть зачем нужен SOA? Вы можете даже развернуть в своей организации DNS-сервер, и, соответственно, ваш DNS-сервер должен знать, по сути дела, информацию о DNS-адресах, чтобы постоянно не задаваться вопросом, а что это за адрес, а что это за адрес. И вот эти SOA-записи DNS-серверы по специальному протоколу, да, уже который не является ни DNS-запросом, ни DNS-ответом, мы будем учить DNS-протокол, да, они путем как бы транзакций, да, называются, запрашивают вот эти SOA-записи у серверов, и вот эти вот, именно вот эти TTL, да, не вот этот, который справедлив для вот этих всех record records, а вот эти TTL действительно показывают, да, насколько часто обновлять вот это все, насколько часто перезапрашивать. И вот этот серийный номер, да, это по сути дела версия вот этого всего. То есть если хоть что-то здесь поменялось, вот здесь внутри, то должен поменяться серийный номер. Обратите внимание, как он устроен. 2019 ничего не напоминает. Напоминает год. Ну да. Вот это напоминает месяц, а это день. А вот это номер обновления в течение дня. То есть обычно строится год, месяц, день, номер версии в течение дня. Обычно обновляется все машиной, поэтому автоматом, да, автомат здесь обновляет серийный номер. А если человек обновляет, хоть что-то здесь поменялось, серийный номер должен поменяться. Иначе тот клиент, вернее не клиент, а как бы DNS-сервер, ну по сути дела как клиент выступает, да, но клиент не запрашивает отображение, да, DNS в IP, а клиент запрашивает вот это все. Да. Если, допустим, вот через там неделю или через там 3 часа, да, или сколько, или час, вот через день он его убрал, да, обращается опять сюда для того, чтобы это все передать себе, да, то есть теперь сервер DNS, который это все имеет у себя, весь этот файл зоны, он может отвечать на вопросы DNS клиента. Если в следующий раз он обращается сюда и серийный номер точно такой же, он просто ничего не будет запрашивать. Если вы вдруг забыли обновить серийный номер, да, уже работа будет не совсем корректная у ваших DNS-серверов. Окей. Кстати, еще такой вопрос, может быть, в тему.
Вообще, как происходит на верхнем уровне, может, вы расскажете, как бы покупка домена, то есть кто у кого там эти права выкупает, соответственно, как это, связано ли это с DNS-серверами? Конечно, связано. Это как раз в тему вопрос. Спасибо. Очень хороший вопрос. А, Значит, вот организация ICANN, да, вот мы можем с самого начала перейти. Вот я повторю просто часть сначала, потом уже дополню новый материал. В самом начале, да, я сказал, что вот есть первые уровни доменов, Коморг, ИО страны, да, страны, коды стандартизированы. Вот эта организация управляет тем, какие домены должны быть первого уровня. Да, то есть это как бы не покупается, как бы не продается и так далее. Потом, как происходит покупка домена? Вы можете купить домен, и в принципе практически любая организация может купить домен только второго уровня. Да? А когда покупка происходит домена второго уровня, вы покупаете его минимум на 1 год. Да? Если вы можете перенести домен от одного регистратора, называется, да, в другой регистратор. Регистратор – это организация, которая получила права, да, продавать домены второго уровня. Таких регистраторов очень много. Они есть во всех странах. Вы можете перенести из одного регистратора в другой, тогда минимум нужно еще на год продлить. Да. А когда вы покупаете домен, информация о вас вносится тоже в специальную базу данных, там телефон, почта электронная и так далее. Есть специальные регистраторы, которые умеют продавать, вернее, которым позволено продавать премиум домены. Ну, например, вот, допустим, короткий адрес IO, да, есть org, есть com, они длиннее. IO на одну букву короче, хорошо. Тогда что происходит? Эти регистраторы берут огромные деньги, вплоть до миллионов, для того, чтобы как бы продать вам этот как бы поддомен. Допустим, ab.io. Это стоит больших денег. После того, как вы купили домен, происходит обновление DNS. Да? Что значит обновление DNS? У каждого регистратора, себя уважающего, есть DNS-сервера. И DNS, эти серверы, они не могут, естественно, работать в отрыве от других DNS-серверов. То есть те DNS-серверы, которые, так скажем, знают, да, о домене IO, должны знать, как прийти к вашему домену. Что происходит тогда? DNS-серверы регистратора обновляются, да, то есть там создается уже ближе к нашему делу ресурсные записи, да, они создаются обычно автоматически и мгновенно сейчас. Вот такие вот вещи создаются, да, серийный номер, да, и так далее, и так далее. IP, если вы еще купили хостинг, да, например. И происходит посылка, да, этой информации другим серверам более верхнего уровня, о котором, между прочим, следующий слайд и говорит. Сейчас я вам покажу. После некоторого, то есть, скажем, промежутка, час-два обычно, да, 3, там, в худшем случае сутки, эти DNS-серверы знают, корневые называются DNS-серверы, знают вот это вот, да, как минимум. Но знают еще, могут знать еще вот это. Да. По сути дела, теперь, когда вы купили ab.io, что происходит, когда вы с вашего браузера заходите? Происходит, поскольку вы только купили, его не существовало, да? Происходит запрос на DNS-сервер корневой. Какой корневой? Который ближе географически к вам. Сейчас я это покажу, да, как это происходит.
И потом этот корневой сервер знает вот это и отсылает к DNS-серверам регистратора обычно, да. Потом, когда ваш домен может быть очень популярным, опять-таки вот это вот может копироваться, реплицироваться на другие DNS-серверы. На DNS-серверы других регистраторов, на DNS-серверы провайдеров, на DNS-серверы там вашего какого-то локальной организации, и в конце концов вот эта запись, она попадет к вам в кэш. Да, вот это вот. Эй. Ну, по сути дела, когда кэш пропадет, инвалидируется, вы будете опять запрос делать, например, к DNS-серверу вашего провайдера. А если вы часто к своему домену обращаетесь, то обычно DNS-провайдер синхронизирует с помощью вот этого SOA себе записи и дальше никуда не ходит. То есть 99% случаев, когда вы обращаетесь, ваш DNS-провайдер знает IP-адрес, потому что он периодически синхронизирует. В 1% случаев, если вы попадете так, что кэш у него истек, да, по сути дела, ему придется обратиться дальше. А вот куда? Вот оно как раз вот в тему вопроса еще и слайд следующий. Let's talk about DNS root servers. So, должно же быть куда-то, куда мы обращаемся, если мы ничего не знаем, да? Вот это как бы такой, как 101, там, да, 103, куда обращаться, если ты там, вообще не знаешь ничего. So, DNS root servers, there are 13 names of these DNS root servers. There are 13 IP addresses, 13 имен, 13 IP-адресов. Но это не значит, что всего 13 серверов. Да? Каждое имя, каждый адрес represent a cluster of servers. То есть это целый кластер серверов, большой. They start from A, B to M, right? Here, please pay attention. A rootservers.net, AEL. So, and if I'm a resolver, I try to resolve a DNS name, I query my DNS server. And if this DNS server is absolutely unaware of whom to query, it queries a DNS root server. So here's the picture. I revised this picture just 2 days ago, right? 14th of February. I refreshed this picture. So this picture is from here. Again, 13 names, 13 IP addresses, and each cluster is a cluster of servers. So, United States has a certain number of this DNS root servers. Latin America, Europe, so China, Australia, and when you query so a root service, for example, when you query A, right? A are replicated everywhere, is replicated everywhere, and you can query which is closer to you. So I will show you this picture actually in action, right? Here is the map, right? It's a fresh map. So let's look, for example, here. There are servers in Moscow. Here it is. Please pay attention, a lot of letters here in Moscow. 2 servers of F, то есть 2 сервера, начинающиеся с F, 3 сервера L, 1 сервер K, 1 E, 1 G. Да? Если мы посмотрим немножко вот, куда, допустим, Deutschland, вот Дюссельдорф.
Смотрите, тоже L есть и F есть. А если мы вернемся сюда, вот L в Беларуси есть, опять сюда вернемся. Здесь 3 L есть, да? То есть, когда вы обращаетесь к серверу L, вы обращаетесь к какому-то из серверов, да? И этот сервер должен быть обычно близко по географическому положению к вам. Да, почему? Потому что IP-адреса вот этих вот серверов, они зашиты везде по миру. Да, то есть, по сути дела, когда мы обращаемся к серверу a.rootserver.org, IP-адрес, он зашит везде, поэтому его резолвить не надо. Да, то есть, по сути дела, это все обновляется, вот все доступно, и вот их, по сути дела, сотни этих серверов по всему миру, куда вы можете обратиться. И дальше уже идет по цепочке разрешения доменного имени. Okay, how the process is organized then? Как дальше организуется процесс? Если я обратился к серверу, и он все-таки не знает, как дальше поступать. Let's look at the presentation. Так, so, so the resolving procedure, authority and resolving procedure. Да, Андрей, я ответил на ваш вопрос, или еще у вас остались какие-то? Ну, пока нет, да. Пока нет, да, это что? В смысле, да, ответили, вопросов новых пока нет. Спасибо за пояснение. Authority and resolving procedures. So, how the procedure takes place. There are two types of responses. То есть есть два вида ответов от DNS-сервера. Да, их всего два. Authoritative response and non-authoritative response. The first type, if DNS server gives an authoritative response, this means that DNS server response is for its own DNS zone. Да? То есть это значит, что ответ, если я даю такой ответ, это значит, я попал к тому серверу, вернее, если я получаю такой ответ, я попал, наткнулся на тот сервер, да, который ответственен за эту DNS-зону. Да, это хорошо. Non-authoritative response. А теперь я наткнулся на DNS server that is not for its own DNS zone. Right? It's enabled due to caching. То есть благодаря вот тому SOA, да, этот DNS закэшировал мою зону, и он все-таки может давать ответы. Да? And there are two types of procedures, right, to resolve a DNS name. И вдобавок к двум типам ответов есть две типы процедуры для того, чтобы разрешать имя recursive and iterative. Рекурсивно, итерационно. Как это работает? So here is my client, right? And as I told you, your organization or your internet provider can install your own local DNS server, right? It's just to reduce traffic inside the network, for example, для того, чтобы трафик уменьшить, для того, чтобы качество вашего обслуживания повысить. Вот локальный DNS-сервер стоит, да? So, почему отдельный сервер, сейчас вы поймете, да? Потому что, во-первых, each time, да, то есть каждый раз. So, for example, when I would like to access some DNS name, I need an IP address. То есть каждый раз, когда я должен обратиться по DNS имени, я должен иметь DNS адрес. Да? Поэтому нагрузка на сервер большая. Уже понятно, да? So, this local DNS server may not know the IP address.
То есть этот DNS-сервер может не знать IP-адреса. And in this case, we have recursive query, рекурсивный запрос, который обращается к другому серверу, right? And this is an additional entity in your organization, допустим, forwarder. Что значит forwarder еще? This is a special machine that will ask other DNS servers, right? This DNS server only stores information, то есть этот DNS сервер хранит в основном информацию. And forwarder queries external DNS servers, а forwarder запрашивает внешние external DNS servers. And what happens? External DNS servers, right, usually work only so using iterative procedure, right? How do you think why? So the answer is very simple. The load on these servers is very high, то есть нагрузка на эти серверы очень высокая. И вот обычно корневые серверы, серверы, допустим, регистраторов, большинство, они работают только по итеративной процедуре. Что это значит? So they receive a query and immediately reply with an answer. They do not query other servers like this one. Да, они не запрашивают ничего у других серверов, вот как вот этот. Сейчас он ничего не знает, запрошу-ка вот этого. Да. А вот этот так не делает. Да, он будет только давать сразу ответ. So, this is the root hint. So, right? I am querying mail1contoso.com. So I am totally unaware what's the IP address of this mail1contoso.com. So I have root hint, a server which knows who is responsible for the TLD, top level domain com. Ask com. It returns IP address, right? Then the forwarder goes to another server which is responsible for com, right? And asks what's the IP address of contoso.com. This server doesn't know what's the IP address of this com, probably because it's not so cached here or due to any other reasons. And this DNS server is probably a DNS server of a registry. Это, вероятно, DNS-сервер вашего регистратора. And again, I ask, so what's the mail contoso.com? And I get authoritative response. Да, я авторитивный ответ получаю, потому что этот сервер ответственен за mail contoso.com. So, and this goes here, here, and here. И такая ремарка тоже к предыдущему вопросу. Разные регистраторы, естественно, разворачивают разной производительности DNS-сервера, и поэтому у разных регистраторов, у дешевых, например, DNS-серверы очень медленные. У хороших крупных регистраторов DNS-серверы быстрые, и их больше. Да, поэтому есть большая разница, у кого покупать домен. So, and let's summarize. Authoritative response is the response of a DNS server, right? For its own DNS zone, here it is. Non-authoritative response, not for my DNS zone. For example, this local DNS server may cache this IP address, and next time it will give non-authoritative response and will not query, right, other servers. Recursive procedure and iterative procedure. Iterative procedure is when the server, DNS server, which I query, immediately returns a response without consulting other DNS servers. And iterative procedure is used always for root servers because they're very highly loaded.
итеративная процедура всегда используется для корневых серверов, потому что они всегда очень нагружены. And recursive procedure used for all other servers, for your, for example, internet service provider, for your local, so DNS service. То есть рекурсивная процедура уже используется для ваших серверов локальных или регистраторов, провайдера или кого бы там ни было. Okay. We will continue next time also this theme, because we will also cover the structure of the DNS a protocol, right? And now I would like to thank you for coming, and we will just go to have a break. Okay, and I see you at 13.